Saraswati Vyasa Tachoraya Mudirayat Nasta Preshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Reading from the Srimad Bhagavatam, the Brahman's Wives Blessed, Chapter 23 of Canto 10, text 31 and 32. Читаем сегодня 10-ю песнь, 23-ю главу. Кришна благословляет жен Брахманов, текст 30, 31 и 32. Shri Bhagavan Uvacha Patayo Nabhyasuyeran Pitri Bratri Sutadaya Lokaschavo Mayopeta Deva Apyanumanvate Shri Bhagavan Uvacha Patayo Nabhyasuyeran Pitri Bratri Sutadaya Lokaschavo Mayopeta Devyapyanumanvate. On the board, next verse. Oh, okay. Na pritaye nuragaya Yanga sango nrinamiha Tamano mayunjana Achiran mama vaps Sango nrinamiha Tanmano mayunjana Achiran mama vapsyata. Hyanga sangonrinamiha Tanmanamaya yujana Mama vasyatha. Tanmano mai yujana Chiran mama vapsita. Hyanga sangan rinam yiha Tanmano mayisu yujana Achiran mam avapsyataha. Na priyate nuragaya Hi anga sangan rinam iha Anga sangam iliha Tanmana maya yojana Yunjana Achiran mam avapsyatha. Achiran mama vyapsyata. Anyone else? Okay. So if we can do transliteration in Russian, yeah, you just do it in Russian. Word by word.
Yeah. на не притае для удовлетворения, анурагая для любовной привязанности, хи несомненно, ангасангага близкое общение, нринам людей, ига здесь в этом мире, тат поэтому, манага умы, маи на мне, юнджанага сосредоточившие, ачират быстро, мам меня, авапсьятага обретете. Комментарий и перевод учеников Божественной милости Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. 31st, I will read the previous. Okay. Начнем с 31 стиха предыдущего. Верховный Господь ответил: «Я сам позабочусь о том, чтобы ваши отцы, мужья, братья, сыновья и другие родственники и все остальные люди не питали к вам никакой вражды. Более того, даже полубоги будут превозносить ваш поступок». Текст 32. «Оставаясь в моем обществе, вы только вызовете недовольство людей в этом мире. Более того, общение со мной не самый лучший способ для вас углубить свою любовь ко мне. Лучше вам сосредоточить на мне свои мысли, и так вы очень скоро сможете обрести меня». Комментарий. Здесь Господь отмечает, что обычные люди ни за что не одобрят любовный союз между ним, Господом Кришной, которого все считают обычным пастухом, и женщинами из сословия брахманов. Он также говорит, что их любовь и преданность будет расти гораздо быстрее в разлуке с Господом. Другими словами, наилучшим решением для них было погрузиться в мысли о Господе Кришне, продолжая при этом заниматься привычными делами. Господь и Его истинный представитель, духовный учитель, занимают преданных разнообразным служением, и так преданные получают возможность быстро вернуться под сень лотосных стоп Господа. For you to remain in my bodily association would certainly not please people in this world. So Krishna is advising the wives of the Brahmins who abandoned their husbands to feed Lord Krishna, Balaram, and the cowherd boys. Здесь Кришна дает совет женщинам, которые оставили своих мужей и отправились к нему, чтобы увидеть его вместе с Баларамой. We asked Brahmins, and they were expert in, Shruti, Shmiti, Purana, Adi, Pancharatri, Vidir, Vidam. They had so much expertise in Shrutis. Мы слышали о том, что их брахманы, они были очень опытными в чтении ведических мантр, в следовании ритуалам, шрути, смрити, пураны, панчаратры, они были очень сведущи в этих разделах. Но без преданности Кришне их жизнь проходила впустую. Dharma swanustita pumsam vishvakshena katalsaya notpadeya dirtiritim shrama evi kevalam. You can perform wonderful activities, perform some dharma, religious activities, but unless you develop an attraction for the Supreme Lord, shrama evi kevalam, all your efforts are a useless waste of time. Как говорится в Шримад Бхагаватам, все, чем бы ни занимался человек, исполняя свои предписанные обязанности и следуя своей дхарме, совершенно бесполезно, если он не занимается любовным служением Господу. Yes, yasti bhaktir bhagavati akinchana. So even one is greatly moral, highly educated in our society today. There's such big intellectuals, scientists and so on, big moralists. Даже если человек большой моралист или он большой ученый, в наши дни мы можем видеть очень много высокообразованных людей есть. But because they have no interest in Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Но поскольку их не интересует Кришна, Верховная Личность Бога.
Krishna says, Rakshashim Asurim Chaiva Prakriti Mohinim Shira. They become bewildered by the material energy of Krishna. Prakriti Mohinim means they become bewildered by this material energy, and all their activities are defeated. They meet with defeat. Но, как говорит Кришна в Бхагавад-гите, люди с таким демоническим сознанием, они полностью сбиты с толку материальной энергии, и все их надежды на успех ожидает крах. Prahlad Maharaj says, Parabhavas Tavada Bodha Jato Yavanna Jigyasata Atmatadvam. Parabhavas, that those who are not interested in Atmatadvam, to know thyself and one's relationship with the Lord, then Parabhavas, they meet with defeat in every aspect of life. They're defeated. Люди, которых не интересует атма-татва, знание о душе, потерпят крах во всех своих начинаниях. So, although the wives of the Brahmins were not so highly educated, because they had love for Krishna, they were willing to sacrifice their lives for pleasing Lord Krishna. They understood that Krishna was the summum bonum of everything. Поэтому, несмотря на то, что эти брахманы, они выглядели как очень образованными людьми, на самом деле высшего знания у них не было, потому что они не были готовы посвятить свою жизнь, и пожертвовав ее Верховному Господу. Queen Kunti also offers prayers in the first canto to Krishna, who is her nephew, appears as her nephew, although he's the supreme lord of everything. В первой песне Бхагаватам царица Кунти возносит свои молитвы своему племяннику. Кришна, он являл роль как бы ее племянника, и она говорила. She says, Krishna, although I'm in a woman's body, not very intelligent, she says, I'm trying to understand how, although Maya Tatamidam Sarvam Jagata Vakta Murtina, the entire universe is within you, still you're lying in the lap of Mother Yashoda. И в этих молитвах она говорила, что Кришна, я всего лишь неразумная женщина, и как мне понять, что ты, пронизывая собой всю Вселенную, можешь одновременно находиться на коленях у своей матери? Prabhupada used to say, we don't care if Krishna is God, maybe he's not, but we love Krishna. We're after Krishna. Шрила Прабхупада говорил, вообще-то нам нет никакого дела, Бог Кришна или не Бог, просто мы любим его. Krishna wants this pure love, just like a river flowing towards the ocean. Чистая любовь к Богу подобна реке, которая всегда устремлена к океану. Ahoituki apratiyata yayatma suprasidati. That pure devotional service without any kind of tarnish of motive or any break in our devotional service, any interruption, apratiyata, without any interruption, just a flowing of devotion to Lord Krishna. That is what pleases Krishna. Чистая любовь к Богу, которая способна полностью удовлетворить Кришну, она должна быть бескорыстной и не прерываться. Krishna reveals his universal form in the 11th chapter, the Virat Rupa, to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra 5,000 years ago. 5000 лет назад Кришна явил свою вселенскую форму Арджуне на поле битвы Курукшетра, о чем говорит 11 глава Бхагавад-гиты. It really didn't please Arjuna so much. He became very fearful of seeing all these beings within this universal form of the Lord, demigods, demons, rakshasas, serpents, all kinds of creatures. Но это удивительное видение не доставило Арджуне огромного удовольствия, несмотря на то, что оно было очень величественным, многоцветным, многогранным, включало в себя огромное количество разных живых существ, таких как змеи, полубоги, демоны и другие. So initially, Krishna wanted to show the world that he is the Supreme Lord himself. Но на самом деле этим Кришна просто хотел показать всему миру, что он является Верховным Господом. But for his devotee Arjuna, he wanted to reveal his most personal form. Bhaktosi me sakha cheti. He says, you're my devotee and you're my friend. So he showed his two-armed form to Arjuna on the battlefield.
но Арджуне Кришна хотел показать свою более сокровенную двурукую форму, о чем он говорил в Бхагавад-гите, упомянув, что поскольку ты мой друг и мой преданный, я покажу тебе свою двурукую форму. Two-arm form, Sachitananda Vigraha, Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. This two-arm form is not a material form. Эта форма, обладающая двумя руками, она нематериальна. It is full of all Shakti, Sarvasya Shaktir Vividhaiva Shriyate, Swabhavaki Jnana Bala Kriya Cha. In the Upanishads, it says that Lord Krishna, Natasya Karyam Karanam Chavidyate, Natachyamascha Vyadikastra Jishyate, that this two-arm form can do anything at any time under any circumstance. В Упанишады описывают, что эта форма Кришны обладает всеми энергиями, которыми обладает Верховный Господь, и все, что возможно, она в состоянии осуществить. Simply by His will, the entire spiritual and material worlds are manifest. В частности, она может проявить весь духовный и материальный мир. All the material elements are coming forth from this two-armed form of Krishna. И все материальные элементы, они исходят из этой двурукой формы Кришны. Brahmadi murtishu kalaniyamena tishtannanavataram akuru bhuvaneshu kintu Krishna swayam samabhavat paramapumanyo govindamari purusham tamam bhajami. All the millions and trillions of avatars are emanating from this two-armed form of Lord Krishna. Брахма Самхита говорит о том, что из этой двурукой формы Кришны выходят миллионы и миллиарды бесконечных аватар Господа. So we understand that, but Lord Krishna simply wants us to love Him as the wives of the Brahmins love Him, pure love of God. Ну, несмотря на все это, Господь Кришна хочет, чтобы мы любили Его чистой любовью, такой, какая была у этих жен брахманов. It's dormant within our hearts. Эти чувства дремлят в сердце каждого человека. And it's covered by material contamination. Но они покрыты материальным осквернением. But Vedavyas Sukadeva Goswami tells Frika Maharaj, Tadarajas Tamo Bhavo Kamaloba Dayaschaya Chita Adir Anavritam Stita Pragya Prasiditi. By performing devotional service under the guidance, of course, of the Acharyas, the modes of passion and ignorance are dissipated. They're disposed of. And one becomes fixed in Stita Pragya Prashaditi, means one becomes fixed in his attachment to serving Lord Krishna's lotus feet. Ведавьяса говорит, что если человек совершает чистое преданное служение, то его осквернение уменьшается и полностью исчезает, и он целиком сосредотачивается на лотосных стопах и преданном служении Верховному Господу. Lord Krishna was in Dwarka, and his friend was Uddhava, best friend. And he told Uddhava, I want you to go to, actually Lord Krishna was in Mathura, and Uddhava came to visit him from Dwarka. And then Krishna said, I want you to go to the gopis in Vrindavan and learn from them what is pure devotional service. Однажды Господь Кришна, будучи в Мадхуре, он сказал Удхаве, своему другу, прося его отправиться во Вриндаван и увидеть ту любовь, которой обладают гопи Вриндавана. Gopis were simple village girls. They weren't even sophisticated city girls. They were simple village girls, simply milking cows, gopis milking cows, making butter, herding the cows and so on. They're very simple. Гопи — это пастушки, деревенские женщины, девушки, которые не обладают изысканным образованием, они очень простые, они доят коров, ухаживают за ними, и у них нету таких внешних выдающихся достижений. However, all the great sages from time immemorial, they wanted to learn from the gopis. Gopi Bhava Rasamrita Vradahari. The six Goswamis of Vrindavan were always trying to understand the love of the gopis that they had in Vrindavan for Krishna. Но с незапамятных времен все великие мудрецы и образованные люди пытаются понять природу этой любви, которой обладают эти простые гопи Вриндавана. Narottam Das Thakur also, he lived around this area a few hundred years ago. Несколько сот лет назад Нароттам Дас Такур, он тоже жил в этой области.
He Goranga Habe Pulaka Sharira Habe. Pulaka Sharira Habe means when, while chanting the names of Hare and Krishna and Ram, will my body start trembling out of ecstatic love for В одну из Krishna. моих молитв он говорит: ну когда же наступит этот день, и повторяя святые имена Господа, мое тело будет сотрясаться от дрожи. Gorange Bulite Habe Pulaka Sharir. Arkabe Nitai Pande. When will I receive the mercy from the lotus feet of Lord Nityananda? Когда же я получу милость лотосных стоп Господа Нитьянанды, So that tears will flow from my eyes while chanting this Hare Krishna Maha Mantra. когда же, повторяя Махамантру, слезы будут непрерывно течь из моих глаз. Rupa Raghunatha Pade Pulaka Sharir. Rupa Raghunatha Pade means when will I be eager to read the books left by the 6 Goswamis of Vrindavan? И далее он говорит: когда же во мне проснется неудержимое желание читать труды шести Госвами Вриндавана. By taking shelter of the 6 Goswamis, I can understand the love between Radha and Krishna. Потому что только приняв прибежище у 6 Госвами, я смогу понять природу любви между Радхой и Кришной. And in the Purport, Prabhupada warns, this love between Radha and Krishna is not like mundane boys and girls. В своих комментариях Шрила Прабхупада часто упоминал, что взаимоотношения между Радхой и Кришной — это совсем не то, что в материальном мире между юношей и девушкой. This is the transcendental love that is always increasing, the eternal, infinite love of God that's always increasing unlimitedly. Это Forever. вечная любовь, любовь к Богу, она непрерывно возрастает. Because Lord Nityananda is the original spiritual master, we approach Lord Nityananda to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И поскольку Господь Нитьянанда — это изначальный духовный учитель, мы молимся Ему, чтобы Он позволил нам приблизиться к Господу Чайтанье. And we know that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya. Мы знаем, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху — это никто иной, как сам Господь Кришна. And he descended here in Sridham Mayapur 535 years ago. He is the Supreme Lord Krishna himself in the mood of Radharani. И вот 535 лет назад Он явил себя в этом месте, приняв настроение Шримати Радхарани. He is Vadanyaya avatar, very compassionate, very most merciful and altruistic avatar of all the avatars, because he's simply freely distributing love of God even to those who are unfit or unqualified. Он самое бесконечно милостивое воплощение Господа, потому что Он раздает эту чистую любовь к Богу всем без разбора, даже тем, кто недостоин получить ее. Lord Chaitanya exhibited what it's like to love Krishna. He was dancing at the Rath Yatra festival in Jagannath Puri, and tears were flowing from his eyes like torrents of rain. His skin was erupting. His voice was choking up, and he was dancing in ecstasy. These are all symptoms of pure love for Krishna. Демонстрируя признаки чистой божественной любви к Богу, Господь Чайтанья Махапрабху во время Радха-ятры танцевал перед колесницей, и слезы непрерывно текли из его глаз, тело было покрывато дрожью, и он являл эту чистую любовь всем. So Narottam Das Thakur says, how do we get this love for Krishna? И Нароттам Дас Такур спрашивает, как же нам обрести эту любовь к Кришне? He says, akuti, one has to be very eager to get this beautiful fruit of love of God. И он говорит, акути, у нас должно быть непреодолимое желание получить этот ценный, бесценный плод любви к Богу. And Rupa Goswami, who is the father of devotional service, he says, Utsahan nischaya deryat tat tat karma pravartanat
Sangatyaga sato vrite sadbir bhaktir prasidyati. He says that the ingredients for getting love of God is utsahan, enthusiasm, nischayat, patience, daryat, determination. Шиларупа Госвами, отец преданного служения, учит нас в своих наставлениях, что чистое преданное служение, рецепт его обретения состоит из утсахи, энтузиазма, нишчая, дарьят, терпения и решимости. Tat karma pravartanat, following in the footsteps of the great acharyas. Следование по стопам предшествующих ачарьев. We have to learn from the great acharyas. Должны учиться от предшествующих ачарьев. Therefore, we see the entire Srimad Bhagavatam is describing various Mahajanas, great devotees of the Lord. Весь Шримад Бхагаватам описывает великих махаджан, великих преданных Господу. And we have Srila Prabhupada's purports where he refers to Sridhar Swami, Vishwanath Chakravarti Thakur, and other of our predecessor acharyas. И наши предшествующие ачарьи, такие как Шрила Прабхупада, Вишванат Чакраварти, Такур, Шридхара Свами, они оставили свои комментарии. These are all great devotees who have attained the plateau of Premanjana Charita Bhakti Vilochanena. Their eyes are anointed with the salve of love of God. Все эти великие души, они обладали любовью к Богу, их глаза были умащены бальзамом любви к Нему. So here we see that the wives of the Brahmins, they didn't even want to go back to their husbands. They were happy simply to be with Krishna. И вот как мы здесь видим, эти жены брахманов, им совсем не хотелось возвращаться домой, назад к мужьям. Они были полностью счастливы находиться рядом с Кришной. But Krishna is here telling them, he's advising them, no, you have to do your duties and fix your mind on me while doing your duties, your household affairs, serving your husbands. So you should go back home. И Кришна в этих стихах, он говорит, что нет, со мной не нужно оставаться, возвращайтесь назад, исполняйте свой долг, предписанные обязанности, служите своим мужьям, но всегда думайте обо мне, так вы быстро вернетесь ко мне. So Krishna also tells Arjuna in the Bhagavad Gita, Tasva sarvashu kaleshu mam anusmara yudhyacha mai apratamano buddhi. He says that you should, while doing your duty of fighting, Mamanusmara. You should always remember me. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, он дает ему тот же самый совет: Мама Нусмара Юдхича, исполняя свой долг, всегда думая обо мне. My apatamano buddhir. Your mind and intelligence should be fixed in me. Твой ум и твой разум должны быть всегда сосредоточены на мне. Arjuna was telling Krishna that the mind is the great enemy. It is very difficult to keep the mind focused on the Lord. Арджуна возразил, что ум, он большой враг, он очень силен, и его очень тяжело сосредоточить на тебе. Satsangatyage Vaishnavachar. So Chaitanya Mahaprabhu said we should keep the mind away by not associating with materialistic people and materialistic things. Господь Чайтанья дает такой совет: асад тяга и вайшнавачар. Человек должен воздерживаться и избегать общения, общества непреданных. Arjuna is saying, Chanchala himana Krishna pramati balavadridam vayar eva saduskaram. That the mind is like the wind and it's chanchala. It's very unfaithful to devotional service. Chanchala means unfaithful, like an unfaithful wife. So Chanchala himana Krishna pramati. Pramati means very stubborn. Арджуна говорит, что он, описывая ум, говорит, что ум он очень силен, упрям, и он очень непостоянен. Balavadridam. Balavad means unbearably strong, too strong. Он невероятно силен, он как ветер. So the mind has to be controlled by the practice of sadhana bhakti. И вот этот сильный, беспокойный ум можно взять под контроль с помощью практики садхана бхакти. Therefore, Bhaktivinoda Thakur, he advises us, Jiv Jago, wake up early in the morning and practice sadhana. Поэтому Бхактивинода Тхакур
советовал нам: Джив Джаго, вставайте утром и практикуйте вашу садану. Matchita, Madgata Prana, Bodhayantas Parasparam. Krishna says that devotees, my devotees are always, their consciousness is always absorbed in me. So we all chant together, we glorify the Lord together, we study Srimad Bhagavatam together. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что сознание моих преданных всегда сосредоточено на мне, и они вместе думают обо мне, воспевают меня и поклоняются мне. Madgata Prana, our lives are dedicated to the service of Lord Krishna and his pure devotee. Они обсуждают темы, связанные с Верховным Господом и Его преданными. It's like Prabhupada would say, these boys and girls, they've given their lives to me. He said they've given their lives to me. Прабхупада говорил, что эти юноши и девушки, они вручили свои жизни мне. So we give our lives to the great acharyas, to the great spiritual masters. Они вручили себя великому ачарье, великому духовному учителю. Katayantas chamam nityam, constantly 24 hours a day, we engage in discussions about Lord Krishna and his glorious pastimes, his qualities, and his instructions. 24 часа в сутки нужно обсуждать и думать о трансцендентных играх Верховного Господа. In this way, the Bhakti Lata, the creeper of devotional service, is nicely watered by this Katayantas Chamam Nityam, and gradually it grows up and penetrates the coverings of the material world. И таким образом, поливаемое этим обильным шраваном и воспеванием, это растение бхакти-латы будет успешно расти и преодолеет оболочки материальных вселенных. Narottam Das Thakur says that in order to understand the confidential pastimes of Radha and Krishna, one must give up all material desires. Наротам Дас Такур говорит, что для того, чтобы понять трансцендентные игры и природу этих отношений Радхи и Кришны, человек должен отбросить все материальные желания. Therefore, Rupa Goswami describes that in sadhana bhakti, there's Vedi bhakti, following strict rules and regulations. And when one makes a little more advancement, he comes to raga bhakti or raganuga bhakti, which is more spontaneous, this devotional service where one has no material desires. Шрила Рупа Госвами говорит, что вначале преданное служение проходит по правилам ваидхи, садханы, бхакти, регулируемой преданности, но постепенно, когда человек очищается, он возвышается до уровня спонтанной любви и достигает платформы раги или рагануга бхакти. Narottam Das describes that this state of being, this state of consciousness is when one is constantly remembering the activities, instructions, the beauty, the glories, and descriptions of the Supreme Lord Krishna and his associates. Наротам Дас Такур говорит, что на этой стадии человек постоянно погружен в размышления о качествах, играх, отношениях Верховного Господа и Его преданных. Yasyadeve parabhaktir yatadeve tatha guru tasyate katiyayanta prakashante mahatmana. One can only achieve this stage of pure devotional service by pleasing both Lord Krishna and the spiritual master and having firm faith in the instructions of the spiritual master and Krishna side by side. И Писания говорят, что человек может обрести это совершенство и достичь этой ступени, если он удовлетворяет Господа Кришну и духовного учителя, следуя его наставлениям. Nakatikatopi, if one does not please the spiritual master and he somehow deviates from his attempt to please the spiritual master, then his whereabouts becomes unknown. И вот нагатив кутопи. Если человек обижает своего духовного учителя или не следует его наставлениям, или отклоняется от желания удовлетворять его, то он не достигнет успеха.
Sangatyagatsuto rite means one should always give up the association of materialistic personalities, materialistic people, materialistic topics, because this contaminates the heart. Санга тяга сато вритых означает, что человек должен держаться в стороне и избегать мирских тем, связанных с мирской жизнью, мирскими людьми, потому что они оскверняют сознание. Niyamagraha means not following the rules and regulations of devotional service, and it also means following the rules and regulations without attempting or without making spiritual progress, without becoming more and more attached to the lotus feet of Lord Krishna. Ниямаграха означает, что человек не следует никаким правилам и предписаниям, либо что он следует им, но без желания достичь высшего совершенства и без понимания того, что преданное служение – это высшая цель жизни. Therefore, we always have to keep the mind very strictly, control it very strictly. Поэтому нам нужно очень тщательно контролировать свой ум. As Krishna says, Ashamshayam Mahagraho Manur Durni Gram Chalam Abhyasina Tukunteya Vairagyam Chagriyate Vairagyena Chagriyate. Krishna tells Arjuna, without doubt, the mind is very difficult to control. Кришна говорит Арджуне, что да, контролировать ум очень сложно. But by constant practice and detachment from material desires, the mind comes under control. Но человек может сделать это через постоянную регулярную практику садханы и отречения. Sarvabhauma Bhattacharya offers a prayer to Lord Chaitanya Mahaprabhu after being converted to pure devotional service by Lord Chaitanya. Sarvabhauma Bhattacharya, he wrote a beautiful poem, Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga, Shishashakam Ek Purusha Purana, Shri Krishna Chaitanya, Sarira Dhari Kripambudir Yastva Maham Prapadye. Под влиянием общения с Господом Чайтаньей Сарабхама Бхаттачарья стал преданным, и, обретя эту милость, он сложил удивительный стих Вайрагья Видья Ниджа Бхакти Йогам, в котором он прославляет Господа Чайтанью. Chaitanya Mahaprabhu has descended to teach us vairagya, detachment from materialistic lifestyle. А в этом стихе он говорит, что Господь Чайтанья пришел, чтобы научить нас отречению, вайраге, отречению от мирских дел. And Vidya Nija Bhakti Yoga, knowledge, Sankhya in Bhakti Yoga, Sankhya knowledge in devotional service. И дать нам знания о преданном служении Господу. 10-9. So this is the example given by the wives of the Brahmins. И вот этот пример показали нам жены браманов здесь. They've rejected all conceptions of the Vedic ritualistic activities. Они отвергли ведическую мирскую концепцию ритуальности. There's a verse by Rupa Goswami in the Vidagdamadava. В Видабхамадаве произведение, написанном Шрила Рупа Госвами. And he says the river of Radharani has long time left or abandoned the tree of her husband. И там приводится поэтическое сравнение, что река Шримати Радхарани уплыла от берега своего мужа. It has broken through the bridge of social convention. Broken the bridge of social convention. Сломав, сметя на своем пути мост мирской моральности. Is forcibly crossed over the hills of elders and relatives. Она пересекла холмы своих старших членов семьи. And is flowing towards the ocean of Lord Krishna. И достигла океана любви к Господу Кришне. Unfortunately, the ocean of Krishna is presenting waves of words of discouragement and social morality to Radharani. Sorry.
В общем, The waves of Krishna's words are like waves of discouragement. но Кришна сделал так, что своими словами он попытался вернуть ее на путь мирской моральности. So when Krishna's flute, the murali, enchanting sound of Krishna's flute, entered the ears of the gopis, they left their husbands in the middle of the night. Когда звук флейты Кришны проник в уши гопи, они оставили общество своих мужей и глухой ночью побежали навстречу с ним. And as they approached Krishna in the forest of Vrindavan, Найдя его в лесу Вриндавана, Krishna was telling them, go back to your homes, and is teaching them about the morality of chaste women. и когда они пришли к нему ночью в Вриндавана, он стал учить их о мирской моральности и призывать к тому, чтобы они вернулись назад в свои дома. And Krishna is known as Dhira Lalita. He's full of jokes and teasing the gopis. Кришна известен как Дхира Лалита, тот, кто очень весел и кто всегда, кому нравится подшучивать над гопи. Of course, Chaitanya Mahaprabhu was, in the last 8 years of his life, was relishing the mood of Radharani in separation in love of God. В последние годы своей жизни Господь Чайтанья Махапрабху непрерывно пребывал в этом состоянии, которое испытывала Шримати Радхарани в разлуке с Кришной. This is considered the highest taste of love for Krishna. И это считается высочайший уровень любви к Кришне. Madhavendra Puri was also reciting a verse. O my Lord of Mathura, when will I attain your lotus feet? How can I attain your lotus feet in the mood of separation? Уходя из этого мира, Мадхавендра Пури, он постоянно повторял этот стих: «О Господь, о повелитель Мадхуры, где же я могу обрести тебя, находясь в этом настроении разлуки с ним?» And ironically, his disciple Ramachandra Puri, who was actually impersonalist within his heart, was criticized Madhavendra Puri. И один из его учеников, Рамачандра Пури, который был имперсоналистом внутри, он стал его критиковать за такие слова. He told his guru, Brahma Bhutas Prasanadmana Sochati Nakankshati. You're on the Brahman platform. Why are you lamenting about seeing this Krishna? Why are you lamenting? So he was completely covered by the Mahamaya of the Lord. Будучи полностью покрытым Маха-майей, иллюзорной энергией Господа, он стал советовать своему духовному учителю: ты находишься на уровне Брамана, ты обладаешь трансцендентным знанием, так почему же ты скорбишь? In this way, Ramachandra Puri was the recipient of great anger of the spiritual master, who told him, get out of my sight. If I leave my body seeing you, I will never attain the lotus feet of Govinda. Этими словами он вызвал сильный гнев своего духовного учителя, и тот сказал ему: немедленно уходи, убирайся отсюда, потому что если я увижу тебя в момент оставления тела, я никогда не обрету Кришны. Directly opposite to this was his other disciple, Ishvara Puri, Прямая противоположность этому примеру был другой его ученик Ишвара Пури. who served Madhavendra Puri in such a wonderful way. Он удивительно служил своему духовному учителю. When Madhavendra Puri was very old and invalid, Ishvara Puri would bathe his body and clean his body. Когда Мадхавендра Пури был уже очень старый, не мог обслуживать себя, Ишвара Пури, он помогал ему, он купал его, очищал тело. And serve his spiritual master with great humility and devotion. И с большой преданностью и смирением он непрерывно служил своему духовному учителю. This so impressed the Supreme Lord that he took initiation from Ishvara И Puri. это произвело огромное впечатление на Верховного Господа настолько, что он сам согласился стать его учеником в будущем. This is a secret of success. Таков секрет успеха. Taking Niskinchananam Navrinita, one who takes shelter of the dust from the lotus feet of one who is Niskinchana, which means who has no material desires, great devotee of the Lord. Тот, кто принимает прибежище в пыли нишкинчаны, человека, у которого нет ничего материального, he can receive the mercy of the Lord. он может обрести милость Господа.
So thank you very much. Спасибо вам большое. Forgive me if I offended anyone or Простите caused меня, anyone discomfort. если я кого-то обидел чем. Thank you for allowing me to serve you in this way. Спасибо, что разрешаете мне служить вам таким образом. Hopefully you received some little bit of understanding from what I said. Надеюсь, что вы получили какое-то новое понимание и реализацию из того, что я сейчас сказал. So if you have any comments or questions, Какие-то комментарии и вопросы? Спасибо за лекцию. Меня вот в стихе Кришны, то есть вот в втором стихе Кришна, он беспокоится по поводу общественного мнения, которое может повлиять на то, что гопи, жены Браманов будут общаться с ним. И вопрос такой, что, казалось бы, мы как бы это стараемся пресекать какую-то критику и так далее, но с другой стороны, если убрать общественное мнение, то люди, они не будут заботиться о том, что плохо они делают или хорошо. И здесь мы видим, что даже сам Господь об этом беспокоится, что Он заботится о том, чтобы общественное мнение как-то не вызывать негатив какой-то, сделать это в рамках приличий. Вот. Такой вопрос, то есть, В чем вопрос-то? в том, что само общественное мнение, мы можем рассматривать как критику, но с другой стороны, может быть, это положительное, с какой-то степени, что она позволяет корректировать какие-то негативные вещи в обществе. В обществе. In the verse 32, last verse, Krishna's mention about public opinion, and he tell gopis you should, general people, public people should not criticize you if you will stay with me. He is taking care about public opinion. And Prabhu is asking you, what is importance of the public opinion in our life? Should we follow the public opinion? Should we take in consideration about public opinion? How we can... well, Srila Prabhupada, he said to us, we don't care for voix populi. Voix populi is a French saying, a French proverb. It means popular opinion. И Шрила Прабхупада говорил, что нас не заботит vox populi, французское изречение, которое говорит, что типа глас народа, что нам нет никакого дела до этого гласа. We care about pleasing Guru. Мы хотим удовлетворить гуру. And if we please Guru, we please Krishna. Если нам удается удовлетворить гуру, то Кришна доволен нами. If we please Krishna, we please everyone. А если Кришна нами доволен, то все остальные нами тоже довольны. One time, Srila Prabhupada, he said, Prabhupada, why are you so unique? Однажды Шрилу Прабхупаду спросили: Прабхупада, почему вы такой удивительный? Prabhupada said, because everyone loves me. А он ответил: потому что все меня любят. One who loves Krishna, then people will be attracted. Conditioned soul will be attracted. Обусловленные души, люди, они привлекаются тем, кто любит Кришну. Even when Kalyavana saw Krishna, although he was a demon, he noticed how beautiful Krishna was. Даже Калаявана, который был демоном, увидев Кришну, он отметил, насколько же он прекрасен. At the same time, Prabhupada would say, when we are preaching, we don't want to agitate the minds of the people. И в то же самое время Шрила Прабхупада говорил, когда мы проповедуем, мы не должны беспокоить умы невежественных людей. So we're in the book distribution marathon right now all over the world. We want to distribute the book and leave them with a nice taste. Сейчас идет марафон по всему миру, марафон распространения книг Шрилы Прабхупады. И общаясь с людьми, мы должны оставить у них хорошее впечатление. This knowledge, as Krishna says, Rajavijja Rajagoyam, Pavitram Idam Uttamam, is very Pavitram, is very purifying, and it's Raja Vidya, it's the king of all knowledge. There's nothing higher than this.
Это знание, которое мы пытаемся дать людям, это Раджа Видья, это царь всего знания. По ветрам оно самое чистое, и нет ничего выше него. One time in Mayapur, the Minister of Education came to visit Prabhupada. Однажды в Майяпур приехал министр образования, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. So, devotees were all excited. The Minister of Education for West Bengal, Преданные очень переживали, министр образования всей Бенгалии. And Prabhupada was like, yeah, okay, fine. So he's here, let him come in. Прабхупада сказал, нормально, пусть приезжает, мы здесь. And the devotees said, but Prabhupada, he's the Minister of Education. Преданный говорит, Прабхупада, это же министр, сам министр образования. Prabhupada slammed his fist on the desk. He said, this is not education. Прабхупада, он ударил кулаком по столу и сказал, это не образование. Just like Krishna, he chastised Arjuna, right? Так как Кришна, вот так же он That verse, ругал, Sochan and Vasochaschan Pragyavasam Chavasase. он ругал Арджуну. Gatasun agatasun cha nanusochanti pandita. You're speaking like a learned pandit, but you don't know the difference between life and death, basically. Он говорит, ты говоришь ученые слова, но не понимаешь разницу между душой и телом. You're lamenting for that which is not worthy of lamentation. Ты скорбишь о том, что недостойно слезы. So all this material knowledge, it cannot resolve the problems of the world. Все эти материальные темы, они не могут решить проблем этого мира. On the contrary, it causes so many problems in the world. И решение этих вопросов вызывает лишь больше проблем. Scientific knowledge, technological enterprise is creating what is called ugra karma. Технологии развития промышленности приводят лишь к угра-карме. In the 16th chapter, Prabhupada speaks about this in his purport. В 16 главе Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада упоминает это в комментариях. It's about the demoniac civilization that we live in today. Это признак демонической цивилизации, в которой мы сейчас живем. Krishna says, Etam dristam avastabhya nastalpamanopabuddhaya prabhavanti ugra karmana. Shayaya jagato hitaha. That this ugra karma, this pursuit of technological advancement in machines and weapons and so on, will destroy modern civilization. Shaya jagato hitaha means it will destroy their own civilization. Описывая демоническое сознание, он говорит, что эти люди заняты ужасной вредоносной деятельностью, направленной на разрушение мира. In the purport, Srila Prabhupada says that although Krishna spoke this 5,000 years ago, it's very pertinent today in our society. И вот в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, то, о чем говорил Господь 5000 лет назад, сейчас очень актуально в наши дни. Krishna's words are suggesting that if the demoniac society does not heed the words of Bhagavad Gita and do not take shelter of Lord Chaitanya's movement, there could be a nuclear war. Шрила Прабхупада говорил, что если люди этого мира не примут милость Господа Чайтаньи в форме его книг, то нам не избежать Третьей мировой ядерной войны. And then everything will be finished. И все на этом закончится. And devotees were used to ask Srila Prabhupada, if there's a nuclear war, what will we do? Will we all die? What will happen? И преданные спрашивали Шрила Прабхупада, если начнется ядерная война, вообще что с нами будет, что нам делать? Prabhupada said, war is not for devotees. Прабхупада сказал, войны не для преданных. Krishna will protect his devotees. Йога Кшема Вагами. Кришна защищает своих преданных, дает им то, что им нужно. Daivim prakriti mashita. Дайвим пракрити машрита. Under the protection of the divine nature of the Lord. Они находятся под защитой его внутренней энергии божественной. So our duty is, as Lord Chaitanya Mahaprabhu orders, that everyone become Krishna conscious and distribute it to all human society. Итак, наша задача, о которой говорил Господь Чайтанья Махапрабху, это самим быть преданными и распространять это повсюду другим. This is the solution to all the problems facing the world today.
Это решение всех проблем, которые есть в современном мире. Prabhupada said it's very simple. And the people, they think it's so simple. You simply chant Hare Krishna, offer your foodstuffs to Krishna, practice the four principles, and you'll attain the highest state of love of God. He says it's very simple, and they're thinking, it's too simple. It has to be more complicated. Шрила Прабхупада говорил, что когда люди слышат о рецепте нашего решения всех материальных проблем, это просто быть преданными, следовать 4 регулирующим принципам, предлагать свою деятельность Господу, они говорят, это слишком просто, чтобы быть правдой, решение должно быть более сложным. However, Rupa Goswami says that prema bhakti, pure devotional service, is very rarely achieved. Шрила Рупа Госвами говорит, что према бхакти, чистое преданное служение, его можно обрести. So Prabhupada said devotional service is not easy. It's not an easy thing. Но Шрила Прабхупада говорит, преданное служение – это не такая простая, дешевая вещь. In the beginning, we're very enthusiastic, but after 30, 40, 50 years, it becomes more and more challenging. Вначале человек очень энтузиастичен, но спустя 20, 30, 50 лет он начинает понимать, что это серьезное испытание. So we have to commit ourselves for the long haul. Что мы должны подготовиться к длинному путешествию. Back home, back to Godhead. Назад к Богу. Hare Krishna. Харе Кришна. Any other comments or questions? Еще вопросы? Комментарии? Yes, Mataji. It's the Christmas marathon right now. And I was wondering, in your experience or what's happening right now, if there's anything that we could be doing right now for pleasing Srila Prabhupada. Сейчас идет марафон Шрилы Прабхупады, и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как нам сейчас удовлетворить и служить Шриле Прабхупаде. Of course, when Prabhupada was present with us, it was a very powerful presence. Когда Шрила Прабхупада был вместе с нами, его присутствие было само по себе очень вдохновляющим. So everyone was inspired to go out and distribute his books. Все были воодушевлены выходить и распространять его книги. Pujaris, cooks, Повара, пуджари, Gurukul teachers, учителя гурукулы, temple presidents, GBC members, and yeah, everyone would go out саньяси, GBC, президенты, все были рады это делать. and take advantage of this Christmas mood. Воспользовавшись этим настроением рождественских покупок людей. Where everyone's trying to be nice and charitable and compassionate to others. Когда все люди пытаются быть очень добрыми, сострадательными, великодушными по отношению к другим. So Prabhupada would be very pleased that devotees, we would go out sometimes for 14 hours Шрила Прабхупада distributing Prabhupada's books. был очень рад услышать, что иногда мы выходили на распространение книг и занимались им 14 часов. Were even devotees that went out for 24 hours around the clock distributing his books. Были даже такие преданные, которые 24 часа делали такое служение. And this would greatly please Srila Prabhupada. He would be extremely happy and excited to see like millions of books being distributed in 1 month. In December, we distributed over 3 million books in the West. На Западе Шрила Прабхупада был бесконечно счастлив услышать о том, что за один месяц, декабрь, за один декабрьский месяц нам удалось распространить 3 миллиона. Yeah. 3 миллиона книг. So this was going on, and it started in 1972, and it got bigger in 73, and more in 74, and then 75, and now we have global book distribution. Это началось с 72 года, потом это продолжалось в 73-м, 4-м, 5-м, и все это увеличивалось, и сейчас это охватило уже весь мир. So we know that people are very eager, they're very open to world peace and happiness. Мы знаем, что люди всегда они ищут мира и спокойствия.
But we have the formula. Но у нас есть формула для этого. We have the goods. У нас есть кое-что. Not only in theory, but in practice. Не только теория, у нас есть и практика. We become empowered. Krishna Shakti Vinane Tara Pravartana. We become empowered to practice the rules of Dharma. We become empowered to give this love of God to others, this bhakti. Уполномочены Господом следовать путем дхармы и делиться этим с другим. And the more we distribute Krishna consciousness, the more potency we get, the more Krishna reciprocates with us. И чем больше мы даем это другим, тем больше мы получаем сами, и Кришна отвечает таким образом нам. Yari Dakke Tarikaha Krishna Upadesh. Wherever you go, whomever you meet, instruct him on the science of Krishna. Become a spiritual master and deliver all the fallen souls. Господь Чайтанья сказал, что куда бы ты ни пошел, всем говори о Кришне, стань духовным учителем и освободи всех в этом мире. So this is the only function of the Hare Krishna movement. It's a movement to spread pure devotional service and knowledge of the absolute truth to all human society. Именно для этого было создано в этом предназначение общества сознания Кришны, это распространять чистую любовь к Богу в современном обществе. By some circumstances, the people of Eastern Europe and Russia are very, very receptive. They're not so contaminated by material sense gratification as in the Western countries. По какому-то стечению обстоятельств, вот люди Европы и России, они более восприимчивы к духовному знанию, и они как-то менее обусловлены. This is a blessing of the Lord. Таково благословение Господа. Queen Kunti says, Janmaishvarya Shruta Shribir Edamana Madapuman Naivar Hati Abidatum Vai Twamakinchana Gocharam. She says that one can only address the Lord with affection if he is lost, he's given up his values for, his pride of being born in a wealthy nation or in an opulent nation or high birth or high education. These are all values of materialistic people. Царица Кунти в своих молитвах, она упоминает, что Господь достичь тебя невозможно, невероятно сложно тому, кто пытается улучшить свое материальное происхождение, гордясь своим богатством, своим образованием, что достичь тебя можно тем, у кого нет материальных достижений. And therefore, these material values disqualifies a person from addressing the Lord with feelings. Поэтому наличие таких материальных достижений дисквалифицирует человека и не дает ему искренне обратиться к Господу. Prayer by Queen Kunti. Вот как молилась царица Кунти. So we see people like here in India, people are far more simple-minded, more soft-hearted, more gentle. Здесь, в Индии, мы можем видеть, как вот люди, как они более простые, более такие доступные, более открытые. By comparison, not very wealthy people. В сравнении с людьми, с другими обитателями других стран, которые более богаты, более образованы. But they have wealth of the heart. Но у них более жесткое сердце. So Bhaktivinoda Thakur says that one should abandon any country where there's no interest in the glorification of the Lord. Бхактивинода Тхакур говорит, что мы должны избегать тех стран, где люди не склонны славить Господа. And Chanakya Pandit says one should stay 4 feet away from an animal with horns. Чанакья Пандит говорил, что мы должны держаться в 1,5 метрах от животного с рогами. 10 feet away from a river of strong current. Мы должны быть в 3 метрах от сильного течения реки. And abandon that country where there's no devotion to Lord Vishnu. И покинуть эту страну, в которой нет преданных Господу Вишну. This is in Chanakya Nidhi, therefore I left Canada. Мы хорошие кандидаты вот этого наставления. Very little interest in Krishna consciousness. Если у людей нет такого интереса к сознанию Кришны. Bhogaishvarya prasaktanam taya pritachedasam
one who is too absorbed in bhoga and aishvarya, sense gratification, material opulence, the resolute determination for devotional service cannot take place. Бога Ишварья Прасакта нам говорится в Бхагавадгите, человек, чей ум охвачен привязанностью к материальным вещам, у него нет решимости посвятить себя служению Господу. So let us try to please Srila Prabhupada by distributing millions and millions of books. Давайте же попытаемся удовлетворить Шрилу Прабхупаду, распространяя миллионы и миллионы книг. Prabhupada said they're like time bombs. You just drop them. He said when the Germans were bombing Britain, you couldn't see the sky for bombs. Давайте же бомбить этими книгами, как Шрила Прабхупада говорил, что когда Germany, Couldn't see the sky for the когда bombs. британцы бомбили немцев, немцы не могли видеть небо от падающих бомб. So we want to drop these books, Srila Prabhupada's books, like bombs, И вот эти книги Шрилы Прабхупады, они как бомбы должны сваливаться на голову. so we can dissipate the darkness of Kali Yuga. И так можно рассеять тьму этого века Кали. Haribo, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. Thank you very much. Thank you, Adorya Leela. I'd like to express my gratitude to Mataji Adorya Leela for organizing this Bhagavatam classes. Спасибо Ударе Лили за то, что она вот так вот прилагает усилия в организации этих встреч с Шримад Бхагаватом. It's very important, Это очень важная тема. and we greatly appreciate. Мы очень ей за это благодарны. Hare Krishna.